taxi is a bit shaky, so yeah. See you at the movies. One hour later, we're finally here. I'm reunited with my twin, and we are waiting to get in with all these people, and we're waiting for Lébou to escort us through because we're VIP. So we are here at the movies. It's actually my first time at Canal Olympia. And there's a crying baby next to us. Crying baby is the best part of the movie. She said the crying baby is the best part of the movie. The movie didn't start yet, dang it. Oh my god. Nouvelle série événement Canal Plus. Je vous en dirai davantage dans quelques instants. Mais à présent, c'est avec un immense plaisir que je vous annonce un spectacle 100% sénégalais. D'ailleurs, il porte bien son nom, il s'appelle le Senegal à l'honneur. Et ce spectacle existe depuis plusieurs années. Il est en train de cartonner partout où il passe à travers le monde. Il a déjà remporté un prix en Italie. Il est attendu à Barcelone en Espagne et au Maroc. Ce spectacle regroupe 75. On va faire ici à Dakar, parce que déjà c'est la fille de notre actrice principale pour cette première saison, Khalima Gadji, qui joue l'incroyable Abby. Et vraiment, le Futur est à nous, c'est une fierté pour nous parce que c'est un pari fou derrière. C'est produire le premier feuilleton quotidien d'Afrique francophone, à l'image de séries comme Plus belle la vie sur France 3, Ainsi grand soleil sur France 2. Donc c'est un chantier faramineux, mais qui permettra d'industrialiser toute l'économie audiovisuelle en Côte d'Ivoire, à Abidjan. Donc on a fait cette première saison avec 60 épisodes. Mais bien évidemment, étape par étape, on va avancer. Ensuite, c'est d'aller à 120 épisodes. Vraiment ? Votre histoire me touche. Ici, j'ai de l'argent et des loisirs. Mes enfants vivent au Gabon avec mon ex-femme. C'est parfois important de se rendre un peu utile. We're still here. Merci, bravo Alima, ça donne envie de suivre la suite. Bravo Samantha, c'est très beau travail. Donc là, tu as vu 5 sur Canal Plus Pop, du lundi au vendredi. Alima, tu souhaiterais dire un mot? So now Khalima is gonna talk. Oh, and the masks are leaving. Alors, c'était juste pour remercier le cher public qui nous a assisté et dire cette expérience pour moi, d'avoir joué avec des acteurs étrangers, des grands acteurs comme Maoula, Caro, comme Serge Cabesolo et Cissé. C'était la première fois que je jouais en tant que mère et c'était fort. J'aimerais aussi rendre hommage à ma maison et une des personnes de la production. This is so discouraging. People are just leaving. I think it's a bit rude. We have finally left the building. Thank you. Now we're walking, and people are walking. I'm going. Okay. So there was also a performance in which they displayed different ethnicities in Senegal, which was very interesting, right? Yes. The grand spectacle. It was intense, it was powerful, and very rooted in Senegalese culture. And now we don't know what's going to happen.
are back home and now we're gonna eat pizza. From where? She's looking at me. This is the pizza we got. We got margarita from Piccolo. That was it for this vlog. Thank you for watching. Don't forget to like, comment, and subscribe. The show was interesting. Did you like it? Which part? The show, the TV show. The TV show? It was a bit previsible. Because I knew all the answers before I say that Yeah, one. not all the answers. Almost all of them. The biggest twist she knew before they revealed it. And what else? We really liked the show before because they showed all the different cultures and it was really interesting. I wish I could share it with you, but we were not allowed to film. We were not allowed to record anything, so we just had to watch it. So thank you for watching. Don't forget to like, comment, and subscribe, and I'll see you in my next video.